supply chain to the supply network. The supply chain network. What do you mean by the supply chain network? Supply chain is the network inbound logistics where the logistic flow is ensured by everyone. If you can take an example of an apple juice company, then what is their supply chain process will be, or the supply chain network will be. Apple farm, apple juice plant, apple bottling farm, then poker farm, then national distribution center, then regional distribution center, supermarket. Inbound logistics, there are lots of work you need to do. Tree plantation, then you go for the paper manufacturer for your packaging, then label print mark, then plastic manufacturer, oil drilling and paper manufacturer make the plastic, provide the supply of raw material to the plastic manufacturer create bottle manufacturer, then the apple juice bottle planted there, then the apple juice bottle will create. Moving from the supply chain to supply chain network. The traditional supply chains such as sourcing, production and distribution are no longer complicated business as they are linked in a linear and simple fashion. The experts have created a new terminology that has turned supply chain to the supply network. Now the term is coming, that is the supply network. With the network, if you build a smooth supply network, that will ensure your supply chain process more smoothly. With the new approach of supply chain management, we find way to improve communication and information flow that have converted the traditional supply chain into an adaptive and real-time supply chain. According to the lab 2004, this allows all manufacturers to realize that the supply chain should be holistic, responsive, flexible to manage a network of supply chain resources that can improve production and increase profitability or one drive. Increase profitability at one drive. কি বলছে দেখেন, এমন হবে যে there is no resisting or there is no rigid thing actually. Rigid means that এই অবস্থাটা এখানে আমি rigid দেব, no, that should be not like that. There should be a flexibility. কারণ আমার বারবার কমলে সবকিছু এখানে থাকতে হবে. If you can't do that, you cannot maintain a proper supply chain network. Unfortunately, the innovation and next generation of supply chain are more expensive than traditional supply chain system and business process. The companies that are looking to enhance competitive advantages in the supply chain require a well-functioning supply network that is still at the top to the corporate list. AMR Research Corporation, a company based in Boston, has estimated that manufacturing assignment companies have to allocate at least 20% of the budget to be used for the application of supply chain management. Nearly half of the manufacturers using supply chain software in terms of operational implementing the same, while another 12% of the organization are planning to use implement of supply chain software. Through the supply chain software process, you can track down your supply chain and where your product is in. Moving from a supply chain to a supply chain network, the need to rapid assessing return on investment. এখন কিন্তু আমরা ROI নিয়ে কাজ করছি। Rapid এটা আসতে হবে because if your capital is locked in one place, you cannot move further. This actually is an important aspect for almost for all companies. Thus, the prototype of today's supply chain is being transported into a non-linear composite network that have made a supply chain company to integrate and allow efficient collaboration within their supplier partners, regardless of the size of the company, location, and number of products. Information technology (IT) is the main factor that takes a responsibility to increase its responsiveness in today's supply network. With the effective use of IT, the integration of supply chain is able to happen due to the integration of IT that brought the concept together. However, IT is merely the facilitator of the innovation and integration of supply network. Competition is also one of the factors influence the advancements of the supply network. Competition is a term describes the idea of individual firm to determine greater share to the market to sell, buy and goods and services. How do you determine your contribution? In every product there is some market. Based on the market share, we easily determine how much the company has acquired. For example, ধরেন আপনাদের এখানে জুসের মার্কেট কত জানেন? For example, ধরেন
জুসের মার্কেট হচ্ছে কি 100 কোটি টাকা। এখন প্রাণ কত কোটি টাকা সেল করে? প্রাণ কত? 300% থেকে যদি তার শেষে ধরে সে 40-50 করে, তাহলে তার মার্কেট শেয়ার হচ্ছে 50%। আর যদি 20% শেয়ার 20% শেয়ার তাহলে 20%, তাহলে 80% কেউ না কেউ করছে। এখন আপনার মার্কেটের শেয়ার ধরে রাখতে হলে আপনাকে মার্কেটের শেয়ার বা গ্রোথ করতে হবে। ফর এক্সাম্পল অফ দ্য টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি, রানিং ফোন, রবি, এয়ারটেল মিলে একটা টেলিটক দেখেন কিন্তু অনেক ফ্যাসিলিটিস দেয়। স্টিল নাও গ্রামীণফোনের সবচেয়ে বেশি মার্কেট আর বাংলা লিংক আছে। হ্যাঁ, মার্কেট শেয়ার বেশি কারণ গ্রামীণফোনে কাস্টমার বেশি। এই যে যতটুকু মার্কেট আছে এটা করে আমরা এভাবে করে ক্যালকুলেট করে এটাতে আমি আমার কম্পিটিশনটাকে আমি অ্যাসেস করতে পারছি। রুম ফর ইমপ্রুভমেন্ট ফর ফ্রন্ট OMS, WMS সিস্টেম কম্পোনেন্ট লজিস্টিক্স এর পোস্ট ERP সিস্টেম আসছে, এখন ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক আসছে, মোবাইল ইন্টারনেট টার্মিনাল, স্ক্যানার, ভয়েস ডিরেক্টর, ওয়্যারলেস টাচ, মোবাইল ওয়্যারলেস লেভেল প্রিন্টার, পিক টু লাইট, কেয়ারলেস, চেক ওয়েট স্কেল, লেভেল প্রিন্টার, কনভার্ট সিস্টেম, ফিক্সড টার্মিনাল, লেজার প্রিন্টার এন্ড WMS সার্ভিস। অনেক কিছু আসছে। রুম ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য ফ্রন্ট, এখন কি কি ইমপ্রুভমেন্ট আপনি ফ্রন্টে করতে পারছেন? Company should not oversee the vital area of supply chain such as warehouse management to boost the operating efficiency by searching. This is done by adopting warehouse management system, software and peripheral application to boost the application. A warehouse management system is needed due to increase in sales without increasing staffing or space. Thus, companies require automating many of the manual procedure to process, distribute activities throughout the warehouse, so that the warehouse manager can focus labor force for improving operation and managing exception. As a result, utilizing WMS or the warehouse management system, companies have increased twice that is earlier system for managing warehouse process. Companies are depending on the key performance of the product flowing in and out of the warehouse in order to maintain customer service level, keep operating cost flow. The major important measurements that been used including percentage of live across all the order to fill completely, percentage of order that arrive on time at the customer side, percentage of order that speak accurately year by year trend, warehouse labor cost and customer order turn around time. এগুলো অনেক কথা বলাইছে, আমি একটা সোজা কথা বলে দিই। এটা কি করছে দেখেন, কাস্টমারদের বলা হচ্ছে যে আমি যখন করছি কাস্টমারদের পিক আপ পয়েন্টে আমি অন টাইমে যেতে পারছি না, আমার প্রোডাক্টের শেলফে আসলে এই কাস্টমার আসে, এখন ডেলিভারি হচ্ছে নাকি ঠিক টাইমে, আমার ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট প্রসেস ঠিক আছে নাকি, আমার নাকি কিছু এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে, এই জিনিসগুলো ম্যানেজ করাই হচ্ছে কি আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ। যদি ইনভেন্টরিগুলো টার্নওভার না হয়, স্টক হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আপনার কি হবে, ইউ উইল ফেস এ বিগ লসেস। তো এটা স্মুথলি হবে, হ্যাঁ ড্যামেজ হবে, মানে কি স্টক যদি স্টকে পড়ে থাকে, এক্সপায়ারি হয়ে গেলে লাইফ শেষ হয়ে যাবে, তাই এই কস্টটা কে বেয়ার করবে? তাই ইউ হ্যাভ টু বেয়ার ইওর কস্ট। তো ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যত ভালো হবে, ধরেন ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডাজন্ট মিন যে মুভ আউট করা শুরু প্রোডাক্টগুলোকে, আমার কোন প্রোডাক্ট আগে আসছে ওটাকে আগে যেতে হবে, লাইফ সেল দেখে কোন প্রোডাক্ট পরে ওটা। অনেকে দেখবেন যে বিক্রি হচ্ছে প্রচুর, কিন্তু লাইফ সেলের কারণে অনেক সময় গন্ডগোল করে ফেলে, অনেক প্রোডাক্ট পিছনে পড়ে আছে ওটা দেয় না। কিন্তু ইফ ইউ হ্যাভ এ সফটওয়্যার যে এভাবে করে এই রেখে এই ইয়ারে যেটা প্রোডাকশন, এই ব্যাচটা এখানে ব্যাচ 1 এর ইয়ার অফ প্রোডাকশন, এটা ইয়ার অফ এক্সপায়ারি, এটা দ্বারা আমাকে আগে মুভ অন করতে হবে, এরকম করে থাকবে ওই প্রোডাক্টগুলোই আগে যাবে। কিন্তু ওদের সফটওয়্যার এটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট, কিন্তু ম্যানুয়ালি করতে যে যত অ্যাকুরেটলি করছে সে কিন্তু সাকসেসফুল। এখন আপনি সব আইনে রাখলেন, স্টক করলেন, একটার সাথে একটা মিলালে কিন্তু can do your inventory management properly and it will be loss for you. Enterprise resource planning আপনাকে ERP একটা হেল্প করছে, is an evolution of extension from material requirement planning of the 1970s, the manufacturing resource planning of the 1980s. As you can see, ERP is the comprehensive transaction management that supports all major business processes such as accounting, controlling, financial planning, stock management, sales and marketing, and human resource as well. In your ERP system, you can enterprise resource planning and shop কিছু দেখতে পাচ্ছেন at a glance. Apart from the manufacturing industry, the function are suitable and compatible for all type of business. ERP system become an information system backbone for the most of the organization.
across all industry. Enterprise resource planning. ERP is a powerful business tool compared to the pure information system because the system can integrate separate systems such as procurement and order management in a single database. According to McAfee, information delay disoriented as the supply chain is attributed to the separate information system that cause বুলবুল ইফেক্ট। আমরা বুলবুল ইফেক্টটা বলছি না কি এক জায়গায় যদি একটু হয় আপনি কিন্তু অনেকগুলো বাড়াতে থাকেন, বাড়াতে ওটা পরে স্টক হয়ে কি হয় স্টক মানে স্টকগুলো অনেক বেশি স্টকে পরিণত হয় এবং পরে আপনাকে কম দামে সেল করতে হবে অথবা আপনার ওগুলো মানে despite of the functioning of transportation process, ERP is capable of controlling process workflows such as procurement and order to cash process. Order আসলে cash হবে এবং cash টা আমি নিয়ে নিব। The numerous benefit of ERP systems such as reduced cost of operation, faster transition, improved productivity, better business decision, better supply chain, reduced complexity, fostering new business, development of new organization strategy. কারণ ERP তে আপনি পুরো পিকচারটা দেখতে পাচ্ছেন। আমার কতটুকু আমার ফাইন্যান্স করার মতো ক্ষমতা আছে, কতটুকু আমার কি আছে না আছে, এভরিথিং আই নো। কতটুকু আমার সেলস বা মার্কেটিং হচ্ছে। এখন আমার যেই প্রোডাক্টের সেলস বেশি হচ্ছে, আমি অবশ্যই এটাতে যাব। আমি একটা গ্রাফও করে ফেলতে পারছি যে আসলে আমার কোনটা ডিমান্ড বেশি বা কি, আর কোনটা কম হচ্ছে, কেন হচ্ছে ওটা আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, কোথায় আমাকে কাজ করতে হবে ওটা আমাকে ফাইন্ড আউট করে বের করতে হবে। Enabling web business. The idea of web regulation is not only important for researchers but also corporate people. With the fast changes of web regulation, the same business strategies held for many years has to evolve in order to survive in the market. The web business is seen most risky as well as most profitable business in the world. Understanding the business regulation, web will help you to corporate. It will keep one to Rafi. It will put on graph. Web regulation is only important for researchers but for corporate people. With the fast change in the web regulation, the same business strategy held for many years has evolved enough to survive in the market. কি বলা হচ্ছে যে সেম বিজনেস অনেক দিন ধরে সাকসেসফুলি রান করতে তারপর এগুলো করতে হয়। সনি কোনদিন চিন্তা করে না যে সনি টিভির কম্পিটিটর কেউ আসবে, কিন্তু এখন মানুষের দেখা যাচ্ছে যে একই দামে কম দামে যখন পাচ্ছে সনি কিন্তু ওরকম আমার মনে হয় না ওরকম সেল হয়। সেলস অবশ্যই কমছে, স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে হচ্ছে। তাহলে যে ওই লেভেলে ছিল জাপানিজ একটা আমাদের মাথার মধ্যে মাইন্ডসেটে ছিল সনি মানে সনি, এখন কিন্তু মানুষ অনেকেই অনেক অল্টারনেটিভ ইউজ করছে। কারণ 19 থেকে 2000 ওই সময়টা সনির একটা ক্রেজ ছিল। না না, তারপর হচ্ছে সনির প্রোডাক্ট ভালো, সনির ওয়েবক্যাম, ওরে আল্লাহ সনির ওয়েবক্যাম ছাড়া চলবে না, এত ওয়েবক্যাম সেলই হয় না। ডিএসএলআর ও সেল ওয়েবক্যাম ক্যামেরা সনি মানে এমন সেল হইতো, মানে এখন তো কেউ কিনে না সনির ক্যামেরা, কে কিনবে বলেন? আমি মনে ছিল আর্কাইভ হবে, কয়েকদিন পর আর্কাইভ করতে হবে। কিন্তু চিন্তা করেন স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে, সনি যদি একটা মোবাইল ফোন আনতো সনি কিন্তু এই মার্কেটে খুব ভালো করতে পারতো, যখন ওদের প্রেস ছিল কিন্তু আসতে পারতো এবং অ্যান্ড্রয়েড দুনিয়া একটা ভালো আসতে পারতো না। স্যামসাং চলে আসছে, স্যামসাং তো টিভি বানাতো, স্যামসাং কিন্তু ফোনে চলে আসে, কিন্তু সনি ভাবছে কি না আমার ওয়েবক্যাম আছে, আমার এসওর স্ট্র্যাটেজিতে কোনো কাজ করবে, প্রোডাক্ট এলিমেন্টে কাজ করবে, সেখানেই ধরাটা খেয়ে। এইজন্য আপনার প্রোডাক্টটাকে দেখে ওভাবে কাজ করে সো ইম্পর্টেন্ট ফর এভরি বিজনেস। কারণ আপনি আজকে যেখানে আপনি পিক করতে কখন যে আপনি আউট অফ দ্য মার্কেট হয়ে যাবেন যদি আপনি you can't run with the track of the market trend. এইজন্য আপনি যদি রান না করেন দূর থেকে দেখে সবাই শুধু আপনার প্রফিট আর আপনার সাকসেসই দেখে, কিন্তু এর পিছনে যে কষ্টটা nobody will see unless he or she is in the field. সো এখন ওইটা দিয়ে হ্যাঁ সনি কিন্তু ওরকম ব্যাটারি ব্রেক, কারণ সবই তো মোবাইল ফোনে আমাদের, কেউ তো ইসে কিনে মানে ওয়েবক্যাম কিনে ভিডিও বানাবে ওরকম খুব কম, যারা ওই ফটোশুট টুট করে তাও কয়টা করে, তাও প্যানাসোনিক আছে, সনি আছে, আর মার্কেটটা তো ছোট হয়ে গেছে না। আগে যেমন আমাদের ছবি তুলতে হইলে একটা ক্যামেরা থাকতো বাসায় বাসায়, আমরা ছবি তুলতে, এখন তো কারো বাসায় মনে ক্যামেরা নাই। ফুজি ফিল্মের কত ডিমান্ড ছিল সেটা পর্যন্ত স্ট্রেটশট করে, হ্যাঁ মানুষ পাগল হয়ে যেত ওই কখন ছবিটা আসবে, ফুজি ফিল্ম দিয়ে এই করে। The web business is as most risky as most profitable business in this world. Understanding the business evaluation in the web will help you to corporate people to identify improving their business model. ওয়েবে কিন্তু থাকলে আপনি বুঝতে পারবেন কোন ট্রেন্ড চলতেছে, ওইভাবে নিজেকে ইমপ্রুভ করেন। ওয়েব বিজনেস আর ক্যাটাগরিজ ইজ টু ক্যাটাগরিজ, সাচ এজ হার্ডকোর ওয়েব বিজনেস আর একটা হচ্ছে সফটকোর। হার্ডকোর কোর যারা হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়েব বিজনেসই করে, মানে ই কমার্সের মধ্যে, আর একটা হচ্ছে সফটকোর, মানে দুইটার কম্বিনেশন।
এখন আপনি দেখেন কোনো বিজনেসে কিন্তু সফট কোড ছাড়া, সফট কোড ওয়েব বিজনেস সাপ্লাই করতে পারবেন না। হার্ড কোড তো হার্ড কোড, মানে যারা নরমালি ব্যবসা করে, দেখেন নিউ মার্কেটের দোকানদাররা এখন ফেসবুকে কাপড় বেচে, কোয়ার্টারে দেন, হ্যাঁ, কারণ ওটা সফট কোডে আসতেছে, বিকজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য অল্টারনেটিভ। মানে বেশিরভাগ সময় কোয়ার্টারে দেন, বেশিরভাগ সময় মানুষ এখন চেঞ্জ করছে। Evolution of web business model. For example, hardcore web business models such as google.com, ebay.com use online resources like PageRank for different web links, web services to accumulate আপনি রাইট স্যারকে বলেছিলেন, কথা বলেছিলেন, ক্লাস হচ্ছে না? না স্যারকে তো বলা হয়নি। Evaluating web business model, for example, hardcore web business models such as google.com, ebay.com use online resources like as PageRank from different web links, web services to accumulate and produce new online resources. Meanwhile, companies like gap.com, ওরা কিন্তু দুইটাই আছে, হ্যাঁ, southeast.com are offline resources like clause, airline ticketed sell করে to produce new online resources such as online sale, online coupon, example software web business, which is example hard business and web industry. নগয় এরকেও ভূতও আছে, আবার এখানেও ব্যস্ত হচ্ছে, মানে এখন হচ্ছে সব মানে আপনাকে ওয়েব বিজনেসে যেতেই হচ্ছে। কেউ কেউ আগে যারা স্মার্ট মুভ করছে ওরা রাখেই নেই ওই জিনিস, ওরা সোজাসুজি চলে গেছে হার্ড করে, আমি অনলাইন ছাড়া আমাকে তুমি কোথাও পাবা না। Company A set up a website to distribute various coupons. This will help a coupon provider in customer to save money while using the coupons provided by the companies, which boosts business model. The company started facing some problem as the company built the website, distributed the coupon at the web 1.0 version, which is quite successful, but with the enhancement of web 1 to web 2, company keeps some production line as the web 1. কি কি আছে দেখেন। The most severe problem that arises was the loss of information about the product. It was not easy to exhibit, information was kept in web 1 version. Only information data is web 2 এসছে। The coupon which is distributed is timely product which is rapid expiry date. The use of web has made such option more tedious, that is keyword business search within the inefficient information filtering from the sources. With the new upgradation version from web 1 to web 2 has made portal to be wiki based, user check the post, product name track করতে পারছে and valid text. By enabling web 2 business technology to be most improved version of web 1 in terms of quality of service. It helps the user to share the information about the coupon instead of user searching the coupon on the website themselves. Thus, by upgrading the company website web 2 technology, the company is securing the market share. পরেরটাতে যান। কোম্পানির ই-কমার্স ফ্রড, আমরা এত কিছু বলছি কিন্তু ই-কমার্স ফ্রড কিন্তু প্রথম ভিডিও ছিল, এখন আস্তে আস্তে আমরা শিক্ষা নিয়ে অনেক বেশি ল এন্ড রেগুলেশন এসছে, সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট এসছে, এর মাধ্যমে সলভ হচ্ছে, কিন্তু স্টিল দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম। আপনাকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে সবসময় যখন জিনিস কিনবেন বা কখনো যারা যখন www.google.com, ebay.com, google.com, yahoo.com এগুলো বেশিরভাগ ফ্রড হয়। যদি কোম্পানির নাম থাকে ওর কিন্তু আমার নিজের রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, তাহলে আমার স্যার আইএলএসএর মানে এখানে আমি আছি, ওই কোম্পানিকে আপনি ধরলে তখন আছে আমার টেক্স করলো, এত সোজা না। Cyber crime is the crime that evolved with associated computer and network system. According to the result of 10th annual cyber source online fraud report, US merchants lost estimated USD 4 billion to fraud in 2008. আস্তে আস্তে কমে আসছে। Center of the e-commerce business research has reported that the cost of the UK economy e-commerce fraud is expected to grow 30 million by 2015 with the mobile phone and social networking to create new fraud opportunities. There are several ways to counter fraud in business. One of those ways to display fraud notice in the organization official site. Online scammer with the typical notes that fraud notice on the website. Other form as this indicate that there are proper check in the online transaction. In every order purchase must be analyzed carefully, otherwise it needs to be checked it out. Make sure the customer have completely fill out all information, that information are matched. Information এখন তো যেমন অনেক কিছু কি দেখলে এনআইডি চাই এই ম্যাচ করে করে তারা জিনিসগুলো দিচ্ছে, না হলে কি ফ্রডের মধ্যে পড়ছে। Verifying address and other necessary information where possible দরকার। For example, when
A. Large order seems to be going unrecognized domestic address or company order is the legit address. Legit address की नाम देखा. The majority of online payment process support entering security code when processing credit and order. Security code টা আপনার মোবাইলে আসে বা আসে আমরা এখন OTP ছাড়া কোনো ট্রানজাকশনে যেতে চাই না. যে কোনো জায়গায় যদি ভুল হয় আমি যেন ঠিক করতে পারি. Most scammer use the email address to commit fraud, hide the identity. Most of the free email addresses like Yahoo, Gmail, regular use করে. We can avoid being victim of a fraud by using fraud prevention software মাধ্যমে অনেক সময় detect করে দেয় যদি use করে. There are a number of software programs that company can use to automatically check order and detect possible fraud. Signify, Riskfield, Clear Sales, Xeon, Fraud Fighter, এগুলো সব SIP, Ariston Lab, No Fraud Con, Data Download, etc. That's all for today. আমরা next class আমাদের শেষ আমরা হচ্ছে কি সাজেশন নিয়ে কথা বলবো. আমি এখন একটা নোটিশ দিচ্ছি ক্লাস টেস্টে. ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা এক্সামটা নিয়ে নিব. আমার সিটি রেডি আছে কিন্তু যেহেতু আমি এমসিকিউ গুলো আগে আপলোড করে দিয়েছি ওই জন্য হ্যাভ টাইম টু রিড আউট. তার সব 200 কয়টা এমসিকিউ দিয়ে দিয়েছি আপনি একটু দেখুন. এতগুলাই